Le patron des marins. Rechts ziet u de Sint-Nicolaaskerk, gebouwd in 1887 in neo-barokstijl. Sint-Nicolaas is het schutspatroon der zeevarenden. Rechts die Nikolaikirche, Neubarock 1887. St. Nikolaus ist der Schutzpatron der Seeleute. To the right, you can see the St. Nicholas Church, built. Gemeente. Zij zijn aangesloten op gas, water en elektriciteit. De schepen die hier illegaal liggen, zijn daarvan uitgesloten. Amsterdam kämpfte mit einem großen Mangel an Wohnungen. From the city to be where they are. They have gas, water and electricity, which the illegal houseboats do not. Il y avait une sérieuse pénurie de logements à Amsterdam. En conséquence, beaucoup de gens décidèrent de vivre sur des... Crazy Jack, because the clock couldn't keep time. À droite, vous voyez la Montelbouwstorm, une ancienne tour de défense dont la partie inférieure date du XVe siècle et la partie supérieure du XVIIe siècle. Autrefois, la tour... Maybe no, pepper was in these days, more expensive than gold. Here on the left hand side. Theater. Hier was vroeger het centrum van de Joodse buurt. Links sehen Sie die Waterloo-Plain mit dem neuen Rathaus und Musik. We varen hier in de Amstel, een vroegere rivier waaraan Amsterdam zijn naam te danken heeft. Wir fahren jetzt über die Amstel, den Niederungsstrom, von dem Amsterdam seinen Namen ableitet. We are now in the Amstel. Amsterdam was named after the former river, the Amstel. Nous sommes ici sur l'Amstel. For you to know that we have more than 1,000 bridges here in Amsterdam and about 100 canals with a total length of almost 100 kilometers. Most of the houses have been built on wooden piles because the ground is so soft. Il vous intéressera de savoir qu'Amsterdam... But to find our bikes back. Dit is het verlaat en komt in de voormalige haven. Amsterdam heeft een van de grootste havens van Europa. Door het steeds groter worden van de schepen was men al noodzaak om een hele nieuwe havens aan te leggen, waar de grootste schepen worden laden en lossen. Deze havens bevinden zich aan het Noordzeekanaal tussen Amsterdam en Den Haag. Wir haben den Widerstand verlassen und gelangen in den früheren Hafen. Amsterdam besitzt einen der größten Häfen Europas. Die wichtigsten Hafenbecken liegen jedoch westlich von hier, am Nordseekanal zwischen Amsterdam und seinem Vorhafen IJmuiden. Diese Verlagerung war ein Folge des On the opposite side of this water you can see two beautiful buildings. The white one, it's the film museum called the Eye, E-Y-E. Also has a little bit the shape of an angry left eye. Next, situated to the Amsterdam lookout, and look, on top of it, the highest swing of Europe. They are swinging outside the building. There is also a building restaurant on top of it. If you want to visit this building, take the free ferries. They are free of charge and sailing 24/7.
square building, het muziekgebouw, is een concerthal. And on the black building on the side, binnenhuis, they're performing jazz concerts in. And the swings below the binnenhuis, if you are swinging, they bring so. It's built on the entrance of the eye tunnel.